जाऊ पाराकू एमानंकु चला माडी ताहु दोला जाई मोमाना दौड़ी रे ताहु दोला जाई मोमाना दौड़ी रे दोले दोला होई बाई दोले दोला होई बाई मोहरुदा मंदिरे दोला बेटी पारे विजय करा हे श्री हरि मोहरुदा मंदिरे दोला बेटी पारे विजय करा हे श्री हरि मोमाना दोलाना चिरी गले सीना तुम्हें पड़ीबा चारी मोमाना दोलाना चिरी गले सीना तुम्हें पड़ीबा महाराजा थोड़े लौटे आए रे महाराजा थोड़े लौटे आए रे मने पड़े से मने पड़े से मोहरुदा मंदिरे दोला बेटी पारे विजय करा है श्री मोहरुदा मंदिरे दोला बेटी पारे विजय करा है श्री हरि नाही ती संभळा आहे आदि मूला भेटी तुझी भीमू चारणा जुकाळा नाही ती संभळा आहे आदि मूला भेटी पूजी भीमू चारणा जुकाळा चाराने राखावा हिंगी दिया माते चाराने राखावा हिंगी दिया माते करा जाई इच्छा तुम्हारी करा जाई इच्छा
घेनाए दीना गुहारी मने बड़ा साधा राशि कराचा घेनाए दीना गुहारी अफिरा हाइमो तुमासे चरणे अफिरा हाइमो तुमासे चरणे रहे दीवाती सार परी अफिरा हाइमो तुमासे चरणे रहे दीवाती सारबरी मोहृद मंदिरे दोलाबे दीपारे विजय कराहे श्री हरि मोहृद मंदिरे दोलाबे दीपारे विजय कराहे श्री हरि मोरा अहंकार उच्चा मंच पारे मोरा अहंकार उच्चा मंच पारे रहिछि हृदा आवरी रहिछि हृदा आवरी मोहृद मंदिरे दोलाबे दीपारे विजय कराहे श्री हरि मोहृद मंदिरे दोलाबे दीपारे विजय कराहे श्री हरि जय गुरु। दरदिया किलो सजनी दरदिया किलो सजनी बंशीरा सुरे मन मझुरे बंशीरा सुरे मन मझुरे बंशीरा सुरे मन मझुरे बंशीरा सुरे मन मझुरे कहीं के जाने से सुर सुने कहीं के जाने से सुर सुने मर में विरह घरे बंशीरा सुरे मन मझुरे बंशीरा सुरे मन मझुरे चिन्ह चिन्ह मोते लागे से सुरा आसिले के साथे प्रियतमा मोरा आसिले के साथे प्रियतमा मोरा ए मन पराण बंधरे सजनी ए मन पराण बंधरे सजनी तांकरी सोहाग प्रेम डोरी दे
বৈশির সুরে মনা মাঝুরে বৈশির সুরে মনা মাঝুরে কহিবে মতে কি বুদ্ধি করিবে বন্ধু পদ তলে কি মধু ঢালিবে তিলে কিছুও না হয়ে গলে পরায় তিলে কিছুও না হয়ে গলে পরা রসরাজর বসিবে দূরে বৈশির সুরে মনা মাঝুরে মনা মাঝুরে ভাল পান্তি শিশু ভাজি নবাস সজসে ফলির সাইত সুবাস শরধ থলিরে সুয়াদ পরস শরধ থলিরে সুয়াদ পরস ভগবান জন পূজর গুণহীন শেষ গুণাধিপতি ভগধীর জনি সত প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷମୋହନ केड़े सुंदरी जिसमोहना केड़े सुंदरी रिसमोहना केड़े सुंदरी रिसमोहना केरी धन्य हेला बेनी नयना केरी धन्य हेला बेनी नयना केड़े सुंदरी रिसमोहना कहित हुईना कहित हुईना कहित हुईना कहित हुईना करिया जित पद बंधन करिया जित पद बंधन केड़े सुंदरी रिसमोहना
জঙ্গি মাসি পদ কঞ্জ মিলিন্দন ভালে পঙ্কজ জঙ্গি মাসি পদ কঞ্জ মিলিন্দন ভালে পঙ্কজ ভকত মুকতে সিন্ধু ঝরে প্রীতি মধুবিন্দু ভকত মুকতে সিন্ধু ঝরে প্রীতি মধুবিন্দু কটিকি বেড়েছি কুঞ্চ বসনা কটিকি বেড়েছি কুঞ্চ বসনা মেরি সুন্দরী সমোহনা কমনীয় অপখানা মানবী পদ্মাসনা কমনীয় অপখানা মানবী পদ্মাসনা গলে রুদ্রাক্ষর মালা মন্দিছি রুদ্রকমলা গলে রুদ্রাক্ষর মালা মন্দিছি রুদ্রকমলা কন্ধে উপবিত কিরি শোভনা কন্ধে উপবিত কিরি শোভনা কিরি সুন্দরী ঋতমনা কুঞ্চিত প্রলতা বেণী নয়ন কটাক্ষ ধারী কুঞ্চিত প্রলতা বেণী নয়ন কটাক্ষ ধারী যাবক মধুরা ধরা ঝরাই পিয়ুষা ধারা যাবক মধুরা ধরা ঝরাই পিয়ুষা ধারা নাসপুট হরে মন পরাণ নাসপুট হরে মন পরাণ কিরি সুন্দরী ঋতমনা ধন্য তুম মুখ সাথী গগন পড়িছি খাতি ধন্য তুম মুখ সাথী গগন পড়িছি খাতি মিটিল অলকা বলি গন্ধ মণ্ডলারে ছাড়ি মিটিল অলকা বলি গন্ধ মণ্ডলারে ছাড়ি ললাটে শোভাই গন্ধ চন্দন ললাটে শোভাই গন্ধ চন্দন
गिरि सुंदरिया समोना पवित्र हইला आखि अपरूप चिरी देखी पवित्र हইला आखि अपरूप चिरी देखी करी तुम गुणगान बीती जाओ जीवन करी तुम गुणगान बीती जाओ जीवन मगाई अभय अधिकरण मगाई अभय अधिकरण गिरि सुंदरिया समोना गिरि धन्य तेरा बेनी नयना गिरि धन्य तेरा बेनी नयना गिरि सुंदरिया समोना काशित हुईना सहित हुईना काशित हुईना सहित हुईना हरियादित पद वंदन हरियादित पद वंदन गिरि सुंदरिया समोहन गिरि सुंदरिया समोहन कहित हुईना कहित हुईना कहित हुईना सहित हुईना करियाजित पद वंदन करियाजित पद वंदन करियाजित पद वंदन गिरि सुंदरिया समोहन गिरि सुंदरिया समोहन गिरि सुंदरिया समोहन। Joy Group, Nigam Upadesha, Conquest of Love. For this reason, there is no need of rigid sadhana bhajana. But if you ask, Thakura, why did you then perform so much arduous sadhana bhajana? I shall in my reply say, since your Thakura has done so much sadhana bhajana, you will not have to do it again separately. Your sadhana bhajana will be accomplished in the sadhana bhajana already done by your Gurudev. When one loves, admires somebody, the qualities of the latter are transmitted unnoticed to him. Similarly, you love me, perform my bhajana, and do actions in my contentment. All my attributes and fruits
of all my sadhana bhajana will be transmitted to you. So I have been telling you since long that you shoulder responsibility and burden of my work in this world. I shall should your responsibility. I shoulder your responsibility in the other world. The spiritual attendance which your Thakura has attained performing so much rigid sadhana bhajana will be yours without performing any sadhana bhajana, but only by following his footprints and obeying his advice and instructions. Those who, even after listening to these words of my assurance, harbor the desire to do separate sadhana bhajana may engage themselves in the same with utmost sincerity and determination. But I know that sadhana bhajana performed under the spell of ego and excitement will produce no result. On relinquishing the path shown by his own Gurudeva, if one does sadhana bhajana out of ego and arrogance, he can never achieve good results. If one hostile to Gurudeva, the whole nature will impede one's sadhana bhajana, so that the spiritual progress will be blocked for good. So there is no certainty as to which directions one's uncontrollable prarabdha will drag him. Today you do sadhana bhajana out of ego and excitement and ascend some heights, but in the next moment you may come across such impediments and predicaments that you will fall in an unfathomable bottom and lose your identity. Hence, ego and arrogance are formidable force on the path of sadhana. The result of ego is harmful and short-lived, not only in the spiritual realm but also the material world. When the Great Britain built up the historic ship Titanic, it bragged that no one could manufacture such a huge ship. The British vehemently affirmed and proclaimed that a piece of it may sink in water, but the immersion of Titanic is impossible. God didn't allow their vanity. In the very first voyage, all their ego was shattered and the ship sank in the sea. The result of sadhana bhajana performed out of ego also confronts such disaster. Joy. Joy Guru. 904 Sangha Puja Session Report. Date March 17, 2024. Palia Divyans Devi Samal Bhai Vishwajit Rai Bhai. Adhivasa Puja Report. Adhivasa Puja started with singing of Stotra Bandhana at 7 p.m. right after evening Nitya Puja. Sanijita Bhai read Nigam Upadesha and Vishwajit Rai Bhai read Lila Prasanga part number 5, page 199 to 217. Alipur Duare o Mothare Naresh Chandra Pakdasi Bhai. Then Vishwajit Bhai invited his Thakura, Bhais, Mas and young aspirants for Ratra Bhoga Nivedana, Nitya Puja and Sangha Puja session to be held next day morning. The session concluded with evening prayer, Pancha Kalpaturu and Joy Guru Namakirtana. After the session, Bhoga was offered to Thakur Maharaj. All Bhaktas had Prasad Sevana after that. Morning session. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya song. Anjali Ma sang Aji Marameka Madhusire Jagare and Bhakti Ma sang Aruna Rathare Vijay Karahe Mahana. During that time, all the devotees joined the puja at Nigama Smriti Mandira or via teleconference. Sanjit Bhai offered Arati to Sri Thakur Maharaj. Vishwajit Rai Bhai led Bandai Guru Charana and Stotra Bandhana. After Stotra Bandhana, Smita Rai Ma read Sri Sri Guru Gita Sloka number 75. Braja Bhai led Paricipatra Patha, followed by Samlani Pratana and Bhakta Nivasa Nirmana Pratana. Subhasis Bhai read Sangha Sevaka 59-year part number 3, Bandhana Pratana Karinka Prati. We learned about the Sadachara Palana. Sadhaka should give importance to at least 5 items. 1. Strong determination to follow Sadachara as per Sri Gurudev's advice and scriptures. Number 2. Shraddha and Nishtha for observing Sadachara. One should not feel it's a burden to him. Number 3. Avoid bad companions and join Satsanga. Number 4. Maintaining Sattvika Ahara and Sattvika Chinta. Number 5. Reading scriptures.
Number 6, observing Antaranga sadhana and Bahiranga sadhana. After Sangha Sevaka Pata, Vishwajit Bhai invited Sri Thakur and Bhaktas to attend second session. First session was concluded with Joy Guru Mahanam Kirtan. Balya Bhoga was offered to Sri Thakur Maharaj. All Bhaktas were served with prasad. Second session. From second session, puja started at 9:45 am with Pratikya. Shubhendu Bhai sang Asa Uchura Nakari Asahe. Miluma sang Antara Devata Asahe. Asana was opened with Bhavabandana Mochana Pranamagana. Niyar Bhai sang Darase Tava Koti Ravi Chavi Vijita Kamakanti Mandana song. Mahesh Bhai read Nigamopadesa page number 256 to 257, the result of sincere sadhana. We learned that just by reading several books and memorizing some spiritual sayings and interpretations, one cannot be a man of knowledge. Those preachings have to be materialized in one's life. You must reveal to Gurudev what your wants and deficiencies are. Deva Bhai read last Sangha Puja session report. Subrat Bhai read Nilachale Thakur Nigamananda part 1, page number 65 to 70. And Anu Bhai shared the summary in English. Then Arpita Ma sang the Pratna song Amar Matha Nato Korodao He Tumar Charon Dular Uttole. Sasmita Ma read Sansarapade part 1, chapter number 40, the ultimate aim of householders. Worshipping the formless. Then Braja Bhai led the QA session. He summarized the Sangha Sevaka reading from the morning and answered few questions. Young aspirant session started with Srija singing Pratana Sangita Purana Madhupa Narasila Jebe. Satima conducted the YS session. After YS session ended, Divyans, Vishwajit Bhai, Devi Samal Bhai did Bhavavinimaya Seva. Then Vishwajit Bhai invited Sri Thakur Maharaj for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Jagrata, Shubhendu Bhai, Tarini Bhai invited Sri Thakur to the next Sangha Puja session to be held on March 24th. Vishwajit Bhai prayed for the forgiveness from the Sri Thakur and on behalf of all the Sevakas, Sevikas for any mistakes with the Seva. The session was concluded with Vidaya Pratana Dinanatha Ehi Vikya Kare Si Charane sang by Vrindavan Bhai. Asana was closed with Joy Guru Namakirtana and Pranama. Mrs. Bhai took the attendance for the Bhai's Mass. Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakur Maharaj, followed by Prasad Sevana by all Bhai's Mass and young aspirants. Joy Guru. Thakur Charanasita, Divyans, Devi Samal Bhai, and Vishwajit Bhai. Joy Guru. जय गुरु नीलाचले ठाकुर निगमानंद पिला दुईटी शांति आश्रम शांत निर्जन परिवेश अत्यंत सुखकर बोध है। आहा एते दिन धरी एहीपरि गोटे शांत रसास्पद तपोवन जेपरि मन खोजी बुलुला। एहारी संधान पाइबा लगी एते धां दौड़ एते हैरान। यह कि प्रकृत में साधन भजन अनुकूल क्षेत्र। बुद्धानंद, प्रेमानंद, चिदानंद, कुमारानंद प्रभृति सन्यासी ब्रह्मचारी माने नाना कार्य नहीं जा आस करथांती। से दुहिंक आड़कू अनाउथांती। नाम धाम काहारी जानती नहीं। यह कहवा बाहुल्य मात्र। शेषरे जणे तांको आसिबार उद्देश्य और परिचय जानी खाइबाकू डाकिले। बेल गड़ीजा पर हस्तपद धौत करी अधीर प्रत्याशारे सेमाने आहार्य अपेक्षारे बसिले। स्वरूपानंद महाराज दुईटी थाली रे किंचित अन्न व्यंजन नहीं प्रसाद बोली कही तांको धराई देले। ताहार प्रसाद कि प्रसाद से विचार तेणिकी थाउ परिमाण देखी सेमानकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत जळी उठिला। सामान्य एतिकरे कौन बा हेबो कहिबा खाइबाकू कही थट्टा करथुले ना कोन। जा हेउ जहा मिलिला ताहा बहु भाग्यर कथा। यह भाबी क्षुण्ण मनरे उभय खाइबाकू लागिले। किंतु कि आश्चर्य कथा एतिकरे ही तृप्ति आसिला। दिन जाकर उपवास क्षुधा दूर होईगला। से दुई जण एते जुक्तिर धार धारती नहीं। तेणु पिला बुद्धि रे भाबिले साधु माने निश्चय मंत्र तंत्र किछि जानती। खाइबा जिनस ए जंगल रे बेसी पाइबे केउठु। जहा पाहंती ताहा खाई मंत्र साहाय्य रे क्षुधा निवृत्ति करंती। खाई पी दुई बंधु गौरांग घरर बारंडारे बसिले। टिकिए परे काशिबार शब्द शुणागला। किए जेपरि गला सफा कला ता सहित बाड़ी और जोतार शब्द। सेमाने चकित होई चाहिले।
ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖେଳି ଯାଉଛି। ଥାଇ ଥାଇ ଭାବୁଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟାଏ ହେବ ଏଥର। ଏ ପୁଣି କଣ? ଏ କିଏ? ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଉଭୟ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ବାଡ଼ି, ପାଦରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ କିମ୍ବା ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପିଲା ଦୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶଜ, ସଂସ୍କାର ପ୍ରବଳ ବୋଲି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ। ଅଥଚ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗେରୁଆଧାରୀ। ଯଦି ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ବିଚାର ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ଆଶ୍ରମୀ, କି ଜାତି, ଏସବୁ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଥା ନଇଁ ଆସିଲା। ଉଭୟେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଲାଭର ବାସନା ନେଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭୁବନ ଓ ହରିଦାସ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଠର ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବକ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚାରକ କହିଲେ ଠିକ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନତାରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭୂମିକା। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ନାମ ଦୁଇଟି ଛଦ୍ମନାମ। ଏହି ନାମରେ ହିଁ ସେମାନେ ମଠାଶ୍ରମରେ ପରିଚିତ। ବଡ଼ମା ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଠାକୁର ସେବାର ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ନ କହିଲେ ମୋର କାହାଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଏକଦା ବଡ଼ମା ଯେପରି ଏକାକୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେବା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଭାବ ଥିଲା। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ କମୋଡ଼ ପାଇଖାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରର ଅଗଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଝାଡୁ ମାରି ଧୋଇବା, ନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଗଡ଼ୁଅ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବାସନ ପତ୍ର ମାଜିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ସେ ଏକାକୀ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ କୁଟୀର ସେବକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶୁଣିଛି, ତାହା ଥିଲା ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରୀତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହରିଦାସ ଭାଇ ସେବକ ସେବିକା ଉଭୟ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପରିବା କଟା, ବଟାବଟିର ଆୟୋଜନ, ରନ୍ଧନ, ବଜାର କରିବା, ପୁଣି ତାରି ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟଜନ କରିବା, ତମାଖୁ ଦେବା, ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା, ସ୍ନାନ ଜଳ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ପାରନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ କରନ୍ତି। ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ଥିବାବେଳେ ଚୁଲିରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇ ପୁରୀ ବଜାରରେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଡାଲି କହିଲେ ତାହା ହିଁ ମିଳେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବଜାର କରି ନେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଫେରି ଆସି ଡାଲି ବଘାରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ଗୋରା ମଣିଷ, ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ଆଖି ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଝରଝର ହୋଇ ଝାଳ ବହିଯାଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କେଡ଼େ ତୃପ୍ତିର ହସ। କଣ ନା ଠାକୁର ପାଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତି। ବଜାରରେ ଭଲ ଅଟା ମିଳେ ନାହିଁ। ଗହମ କିଣି ଅଭିସନ୍ଧି ଖୋଜି କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଲେ ସେ ଚକିରେ ଗହମ ବୁଟ ପ୍ରଭୃତି ପେଷେ। ବସି ରହି ଗହମ ଭଙ୍ଗାର ଅଟା ତିଆରି କରି ହରିଦାସ ଭାଇ ତେବେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଅହରାତ୍ର ଭୂତ ଖଟଣି ଭିତରେ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ସେ ଗାନ କରନ୍ତି, ହରେ ମୁରାରେ ପତିତ ପାବନ ଜଗଜ୍ଜନ ତାରଣ ଅନାଦି କାରଣ କୃପାବାରେ ତୁମେ ତେଜ ତୁମେ ତପନ ପ୍ରକାଶ ତୁମେ ଜଳ ରୂପେ ଜଳ ଧୀରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଶଶ ଧରେ ତୁମେ ପୁଣି କ୍ଷିତି ତୁମେ ହିଁ ଆକାଶ ତୁମେ ବାୟୁ ରୂପେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରକାଶ ତୁମେ ଅଛ ସବୁଥିରେ ସବୁ ତ ତୁମରି ଠାରେ ସୃଜନ ପାଳନ କାରଣ ତୁମେ ଆଦି ତୁମେ ଅନ୍ତ ତୁମେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ସାକାର କି ନିରାକାର ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି କାର ପରମାଣୁ ରୂପେ ଚରାଚରେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଗାନ ଥିଲା। ଗୀତଟି ପଢିଲେ ମନେ ହୁଏ ସେବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପଥ ଧରିଥିବାରୁ ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କର ଭକ୍ତି ପଥରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ସାରମର୍ମ ହୃଦଗତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସୁକଣ୍ଠ ଗାୟକ। ଚିଠି ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କନ୍ନ ହୋଇ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର କଦାଚିତ୍ ଘଟିଥାଏ। ନିଜ ମନକୁ ନିରୋଳାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ମୋଟେ ନଥିଲା, ବରଂ କୁଣ୍ଠା ଥିଲା। ବିଦ୍ୟାନୁରାଗ ଥିଲା। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୀତିମତ ଲେଖାପଢା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଥିର ଦପ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ଅଭିଧାନ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ ବହି ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଣ କେତେ କହିବି। ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ତାହା ଶିଖି ଆସି ତିଆରି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହସ୍ତନରନ୍ଧ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ରାନ୍ଧି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ରସଗୋଲା କରି ଖୁଆଇ ନାହିଁ। ଗୁଡିଆ ଦୋକାନରେ ବସି ମୂଳରୁ
ରସଗୋଲା ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖି ଆସିଲେ। ଘଡ଼ି ଧରି ସମୟ ଦେଖିଲେ ଛେନାର ଗୋଳା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମୟ ଧରି ଫୁଟିବ ତାହା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଘରକୁ ଆସି ରସଗୋଲା ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି କରିନେଲେ। ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଲେ। ସେତିକିରେ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଥର ରାଜଭୋଗ, ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜଭୋଗ କରିଦେବି, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏ ବିଷୟ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସେବକ ଓ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୁଏ। ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳର ବିରାଟ ସେବା ଆଡମ୍ବର ଦେଖି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଏହି ଝୁଙ୍କ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କ ସେବା ନୈପୁଣ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସେବା ବାହୁଲ୍ୟକୁ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମଠ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ନୀଳାଚଳ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳର ଠାକୁର। ଅସନ ବସନ ଶୟନ ଭୋଜନରେ ଅନାଡମ୍ବର ସରଳ ଆୟୋଜନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ରାଜକୀୟ ଆୟୋଜନ କରି ବସନ୍ତି। ଘର ମରାମତି ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମତଭେଦ। ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଲିନପୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟନ୍ସ ହୋଟେଲ ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ସାହେବୀ ଧରଣର ଜାକଜମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର। ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କର ଗୋପନ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି କ୍ରମଶଃ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାସାଦରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ସେ ଘରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ପରିକଳ୍ପନା। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକରା ଉଚ୍ଚ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ବାହାରେ ଥିଲେ। ଫେରି ଆସି ସେଇ ଗେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ କାହିଁକି? ପାଚେରୀକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଶୁଣେ? ଯେତିକି ଗାନ୍ଥିନୀ ହୋଇଛି ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ କରନା। ତାଙ୍କର ରୋଷ ଓ ବିରକ୍ତି ଦେଖି ଅଗତ୍ୟା ହରିଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମଧ୍ୟଭାଗରୁ କାନ୍ଥ ଓ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିନିକି ଦେଖି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଘରର ଗେଟ୍ଟା ଏହିପରି ଖାପଛଡ଼ା ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ କାହିଁକି? ମଧ୍ୟମ ଭଳି ମାପର କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଠି ରଖିବେ? ଗୋଟିଏ ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ତ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1331 ସାଲରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶେଷ କିମ୍ବା ଆଶ୍ୱିନ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମହାପଣ୍ଡିତ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ମଦନ ଗୋପାଳ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଲହରୀରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରୀର ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି 1924 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27। ନୀଳାଚଳ ବାଣୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଠାକୁର ନୃପାଳ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାହେବ ମାନେ ନ ବୁଝି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଉଡ୍ରଫ ସାହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତନ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଉପାଧି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଥିଲେ, ତନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଅତି ସ୍ଥୂଳ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହୁଏତ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସନ୍ଧାନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜୟା ନାମକ ପତ୍ରିକାରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣ ସଙ୍ଗରେ ବିଜୟାର ବିନିମୟ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ବିଜୟାରେ ତାହା ପଢି ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କହିଲି। ମୋ କଥାନୁସାରେ ସେ ସାହେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଲେଖିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ସମିନୀ ଓ ହ୍ଲାଦିନୀ ନାମଧେୟା ଚିତ୍ଶକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବିଶେଷ ବିବରଣ ଅଛି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ସାହେବ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର, ଷଟ୍ ସନ୍ଦର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ପରେ ଉଡ୍ରଫ ସାହେବ ପୁରୀ ଆସି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ବହୁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱର ମୀମାଂସା କରିନେଇଥିଲେ। ସୁବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାନବ ଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫଙ୍କ ତନ୍ତ୍ରଧାରକ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣଗ୍ରାମ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ବିଦ୍ୟାନବ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ କେବେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ବନମାଳୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ନୃପାଳ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଉଡ୍ରଫ ସାହେବ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଜନ ବାସ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନମାଳୀ ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଲିଆଖିଆ ଗ୍ରାମ କୋଣାର୍କର ଅଦୂରରେ କେବେ କେବେ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରୀ ବାସ ସମୟରେ ଆହୁରି ଥରେ 2 ଥର ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ମହନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି।
ବନମାଳୀ ଭାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଆଶ୍ୱିନ 8 ଦିନ ପୁରୀରୁ ବାହାରି ବଗୁଡ଼ାରେ ବୁଲି ଆଶ୍ୱିନ 15 ଦିନ ମଠକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ସେଠାରେ ମାର୍ଗଶିର 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ମାର୍ଗଶିର 9 ଦିନ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଜଗତୀ ମୌଲବୀ ବଜାର ଦେଇ ସନ୍ଦୀପ ଓ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଢାକା ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲି ମୟମନ ସିଂ ଦେଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁମିଲା ମୟନାମତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷରେ ବରିଶାଲ ଦେଇ ଝୁଲଣା ଯିବାର କଥା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। କାରଣ 1331 ସାଲର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୌଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଛି ପୌଷ 14 ଦିନ ସେ ମୟନାମତୀରୁ ବାହାରି ପୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru. I'm going to summarize what Ma just read from Niraj's Nigamananda. It is Naranima is narrating Bhuvan Brahmachari and Haridas Brahmachari's by his arrival at Saraswata Matha. So, like as we read in the previous session, that they went through a lot of obstacles and then finally they reached at the Saraswata Matha. So they saw like Sudhanand Bhai, Premanand, Chidanand, Kumaranand, all were busy doing their daily routine as nobody knew their name, and they were just staring at them occasionally. Finally, they don't know, someone asked their purpose and asked their details, and then invited them to eat something. Since time was passing by, both washed their hands and feet and kept waiting for the food. Then Swami Soripanand Maharaj handed them very little prasad on 2 plates. They were curious about whose prasad and instantly got upset by seeing the quantity being too little. They were wondering if someone was kidding with them. And they finally ate the little prasad with satisfaction, and they were hungry as they were hungry throughout the day. Both extrapolated their intelligence and came to the conclusion that these hermits must be knowing some spell and who took their hunger with so little food. How will they get food in the jungle? So this must be due to some mantra. Both companions kept waiting in front of the Gaurang Ghar veranda. Then after some time, they heard someone coughing around, and then followed by sound of sticks and shoes, walking stick and shoes. They kept waiting surprisingly. After entering the ashram for the first time, they felt like their wishes were about to get fulfilled. Then the sound of footsteps became more clearer. Then finally they saw someone with black shoes and found it difficult to describe their face and the body. Both had very strong cultural sense, and both are Brahmins, so they didn't do pranam to so far to anyone they saw in the Saraswata Matha. Even though those before may be hermits, but who knows what caste they are? So they had those apprehensions in their mind. But when they saw Thakur, that's not the case anymore. Both laid themselves in front of Thakur. So thereafter, Naranima has narrated Haridas Bhai's role in the building of Nilachal Kutir. So Haridas Bhai was a devout sevaka of Sri Thakur. He was not a sevaka of Math. He was in like Maharaj narrated. They were actually sevaka of Sri Thakur. Used to clean Thakur's toilets, clean up sewage, was washing dishes. As per Naranima, whatever the daily routine she has seen or heard was introduced by Haridas Bhai. He was both sevaka and sevika at the same time. He was equally good in the kitchen and preparing for Thakur's bath. He was very fair, and he used to turn red when he walked in the sun. But he was always happy while doing the Thakur Seva. He used to staying alone and for some time for Thakur when he got time. He was never shy of any laborious work when it comes to Thakur. So be it doing the work of the mason or preparing Rasagolla
whenever he wanted to prepare something for Thakur, he swung in action and did it. He has grandeur plans for Thakur. So Naranima has basically thought that he might have got the idea because of the Jagannath temple and it's everything what is done for Lord Jagannath at the temple. So, but finally, like one statement Maharaj put there, that if we have to find an example of who has got knowledge on the path of devotion, it would be Haridas Vai. So I just end here. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। ସବୁ ମୁଁ ବରଜି ଯଦି ଭଲ ପାଏ କରିବନି ମୋତେ ପର। ସବୁ ମୁଁ ବରଜି ଯଦି ଭଲ ପାଏ କରିବନି ମୋତେ ପର। ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। କହିଦିଅ ମୋତେ ପାରିବି କି ନାହିଁ ବିରତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି। କହିଦିଅ ମୋତେ ପାରିବି କି ନାହିଁ ବିରତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି। ପୋଷା ସାରି ପାରି ରଖିପାରିବି କି ମନ ପିଞ୍ଜରାରେ ବାନ୍ଧି। ପୋଷା ସାରି ପାରି ରଖିପାରିବି କି ମନ ପିଞ୍ଜରାରେ ବାନ୍ଧି। ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ମୋ କରି ମୋତେ ସାତ ପର। ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ମୋ କରି ମୋତେ ସାତ ପର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର। କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ଆସିବ ଖେଳିବ ମୋ ସାଥେ ଖେଳ। କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ଆସିବ ଖେଳିବ ମୋ ସାଥେ ଖେଳ। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଥିଲେ ଦିନେ ସୁଦାମ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ। ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଥିଲେ ଦିନେ ସୁଦାମ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ। କାନେ କହିଦିଅ
କିପରି ସେ ନାମ ଗଡ଼ି ଯାଉଅଛି ବେଳ କାନେ କହିଦିଅ କିପରି ସେ ନାମ ଗଡ଼ି ଯାଉଅଛି ବେଳ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ନୀତି ଦେଖି ଦେଖି ମାୟା ହରିଣୀକୁ ତୁମକୁ ତ ଭୁଲେ ମୋହି ନୀତି ଦେଖି ଦେଖି ମାୟା ହରିଣୀକୁ ତୁମକୁ ତ ଭୁଲେ ମୋହି ନ ଭୁଲିବି କେବେ ବତାଇ ଦିଅ ହେ ଅଭୁଲା ମନ୍ତର କହି ନ ଭୁଲିବି କେବେ ବତାଇ ଦିଅ ହେ ଅଭୁଲା ମନ୍ତର କହି ଏତିକି ମାଗୁଣି କରୁଛି ମୋରି ହୃଦୟ ନିଧି ଠାକୁର ଏତିକି ମାଗୁଣି କରୁଛି ମୋରି ହୃଦୟ ନିଧି ଠାକୁର ମରଣ ଦୁଆରେ ଆସିବ ହୋଇଣ ପରାଣ ବନ୍ଧୁଆ ମୋର ମରଣ ଦୁଆରେ ଆସିବ ହୋଇଣ ପରାଣ ବନ୍ଧୁଆ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ସବୁ ମୁଁ ବରଜି ଯଦି ଭଲ ପାଏ କରିବନି ମୋତେ ପର ସବୁ ମୁଁ ବରଜି ଯଦି ଭଲ ପାଏ କରିବନି ମୋତେ ପର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଅ ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମିକ ମୋର Jai Guru. Sansara Pathe, the ultimate aim of householders, worshipping the Brahma. Philosophers have concluded that truth cannot emanate from untruth. In response to that, one may ask from where did composition, divine love, and affection originate? After analyzing the intellect, philosophers have decided that knowledge is truth. Then, through the analysis of Maya, illusion, and divine love, can divine love be accepted? Since we directly perceive the divine play of this love everywhere, we cannot deny the existence of divine love. Display of love, kindness, and affection is also noticed in animals and birds. It can be assumed that they do so under the effect of Maya. Since such feelings disappear when they grow up. However, humans retain that
When we observe something more than necessary, we must acknowledge that the universe is not a tool subjected to operation. It is eternal existence. Let's consider that the love and affection in humans is linked with selfishness. Hence, love can be accepted as a means to an end. However, love and affection is also noticed otherwise. The Vedanta says, Atman Kamabai, meaning Atman is established in love. In such a circumstance, we observe that humans are capable of sacrificing for the sake of love. Where did the emotions behind self-sacrifice originate from if it did not exist in fundamental reality? Hence, the realm of divine feelings exists beyond the realm of knowledge. Ramakrishna Paramhans has alluded to this notion. The sea of Sat Chita Ananda, existence, consciousness, and bliss, has frozen from the cold infusing of devotion. It will all melt when the sun of knowledge arises. It can be understood from this statement that the realm of divine feelings is an imagination arising from devotion. It does not have real existence. However, in reality, it is not the case. The realm of feelings is eternal. Knowledge has merely dissected the ultimate truth, though it has not found what lies beyond the ultimate truth. No one has delineated the realm of divine feelings through analytical exploration of truth. Nevertheless, it is possible that a profound sense might emerge to establish the ultimate truth behind divine emotions. This truth is apprehended when one ascends to the highest level of knowledge. A discourse on the realm of divine feelings has blossomed in Srimad Bhagavat. Therefore, Bhagavat is the commentary of Vedanta philosophy. Bhagavat is the book of knowledge. Hence, it is known as Paramatam Samahita, the canonical text of the enlightened. Its essence is understood only by those who are enlightened. Hence, Sri Chaitanya Deva had read the entire Bhagavat before he was initiated to sannyasa. However, he did not read the 5 chapters on rasa. Therefore, sannyasis perceived Bhagavat as a Vaishnava scripture. The revelation of Bhagavat were imparted to Sukadeva, the celebrate since childhood. Even after composing 80 weeks, Vasudeva remained unsatisfied. Subsequently, Gurudev went into deep meditation. The truth of Bhagavat were revealed to him as a result of the meditation. Bhasta served as a Mary's Christ. Jai-Guru. ଜୟଗୁରୁ ସଂଘ ସେବକ ସକାଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗକାଳୀନ ପ୍ରତିରେ ପଢା ହେଲା ଆମର ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବିଧ ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିଛି 2ଟା ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା 3rd one ସେ କହୁଛି ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କଣ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶୋଧନ ପାଳନ ପୂଜା ଯୋଉ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରିବା ଭୋଗ ବର୍ଜିତ କରିବା ଜିନିଷ ହେଲା ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନ ମୂଳ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଠାକୁର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଐକାନ୍ତିକ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଗପ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଲା କାମୁଡିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ କାମୁଡି ଯାଉଛୁ ନା ସେ ମତେ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ମତେ ମୋ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲା ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ମାନେ ଗୁରୁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ମୁଁ ମାନେ ତୋର ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ତୁ ମାନେ ଉନ୍ନତି ହବ ତୋର ବରଂ ଏମିତି କରି ସେ ଶିଷ୍ୟର ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଯାଇଛି ଶିଷ୍ୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଏଇ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଶୋଇ ପଡୁଛି କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଗୁରୁ ତା ବେକ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଛୁରୀ ଧରିକିରି ତଥାପି ସେ ଶୋଇ ପଡୁଛି
ଏଥିରୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରାଇ ଜଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଛି ଆଉ ସେ କରିକି ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଡିସ୍କସନଟା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯଦି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯୋଉ ପଢା ହଉଥିଲା ସେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କୁମାରାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? କୋଉ ଜଗତ କହିଲେ? ମଠ କଥା କି ମଠରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ତାଙ୍କ କୁମାରାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଉ ହରିଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପଳେଇଲେ କାଶୀ ସାଧନ ଭଜନ କରିବାକୁ? ହରିଦାସ। ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିଠିର ଫେମସ ଚିଠି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚିଠିର ବଙ୍ଗଳା ଲିପି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଠାକୁର ହାତ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ମାନେ ହାତ ଲେଖା ପଢିପାରିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢେନି। ସେ ଚିଠିଟା ଫେମସ ଠାକୁର ମାନେ ଚିଠି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଚିଠିର ମାନେ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଲିପି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବନି, ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ କୋଉଠି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଭୁବନ ମହାରାଜ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ମହାରାଜ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ। କାଶୀରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁର ଥିଲେ କୁମ୍ଭମେଳା ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠି ରହିଗଲେ ସାଧୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ସେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହରିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଛାଡି ପଳେଇଥିଲେ, ଦି ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେନି ଯେ ଚିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ମାନେ ସାଧନ ଭଜନ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିପାର, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଯଦି ନ ପାର ମୋ ଫେରି ଆସ, ମୁଁ ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ତ ଭୁବନ ମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ମାନେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପଳେଇଲେ କଣ ସେ ମାନେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଇଥିଲେ, କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ଗଲେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀ ପଳେଇ ଗଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନ ମହାରାଜ ରହିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରେ। ଆଦ୍ରା ଆଶ୍ରମ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସରିଗଲା ଡିସ୍କସନ ଟା। ନା ମୁଁ ସରିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଛଦ୍ମ ନାମ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଗଦୀଶ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ମନେ ପଡୁନି ହଠାତ୍। ସେ ଭୁବନ ଆଉ ହରିଦାସ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଆ ନାମ। ଯେହେତୁ ଭୁବନ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାପା ଭଳିଆ ସେବା ପରିଚୟ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେଦିନ ଭୁବନ ଡାକନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଥିଲା ଭୁବନ ମୋହନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭୁବନ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ, ସରି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଆଜି ସକାଳେ ସଂଘ ସେବକରେ ଯୋଉ ଉପଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେଇ ବାକ୍ୟଟା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ମୁଁ କିଛି କରେ ବା ନ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି, ଏଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ସେଠି କଣ କରିବା ନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ଏନିଥିଙ୍ଗ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିପାରେ ଯେ କିଛି କରେ ବା ନ କରେ ମୁଁ ପାଇବି ହିଁ ପାଇବି, ସେ କମ ବଡ ବୀର ସାଧକ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ନା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ମହାପୁରୁଷ ବସିକି ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାରୁ, ବିଷ୍ଣୁ କଥାରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର ଦଉଛନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ କହି ପଠେଇଲେନି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ପାଇବି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ପାଇବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା କେତେ ଲୋକ ଭାଗରେ ମିଳେ, ଆମ ଭାଗରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପଳଉଛି। ସତରେ କଣ ଠାକୁର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାଣି ମୋର, ମାନେ ଆଖିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଛାତିଏ ପାଣି ହେଲାଣି, ବେକ ପାଣି ହେଲାଣି, ନାକ ବୁଡିବ ତା ଉପରେ। ସତରେ କଣ ଠାକୁର ଆସିବେ? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମର ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆସିଯିବ ଆଉ ମାନେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ହିଁ ବଡ କଥା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଟା କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଗୁଣ ଅଛି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି,
ଆଉ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୟ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଚାଲି ଯାଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିବ, ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିବା ହିଁ ତ ସାଧନା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନିଗମ ବଚନ, ଟିକେ ପଢୁଛି ତା ଦେହରୁ। ମଠରେ କହିଛନ୍ତି, ମଠରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ କରି ତାଙ୍କର କଥା ମଠ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କାଲି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ପ୍ରାଣର କେତୋଟି କଥା କହି ପକାଏ। ତୁମାନେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ବାପା ମା ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡି ଆସିଛ। ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ହୁଅ, ଭଗବାନ ହୁଅ। ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ପାଶବିକ ବା ମାନବିକ ଭାବ ଅଛି ତା ଦୂର କର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନ ହୁଅ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିରୋଧ ଥାଏ। ଆଉ ବିରୋଧ ରହିଲେ ସାଂସାରିକତ୍ଵ ଆସିଯିବ। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଯାଅ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ବିରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ହୁଏତ ଆଡମିଟ୍ କରୁ ନ କରୁ, ବେଳେବେଳେ ଜଣେ କହିଲାଣି ଆମର ଆଜି କଣ ମାନେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହବ, ଜଣେ କହିଲେ ଆମର ଆଜି ରୁଟି ହବ। କି ଜଣେ କହିଲାଣି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା, ଜଣେ କହିଲେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ। ଆମେ ହଉଛି କାହିଁକି ଯେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଶୈତାନ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ତା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଶୈତାନି ରହିଯାଉଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଦୋଷଟା କାହାର? ଦୋଷଟା ଆମର। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ହଉଛି ତାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦୋଷଟା ଆମ ଭିତରେ ହଉଛି, ଦୁର୍ଗୁଣଟା ଆମ ଭିତରେ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନ ରୁହ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ରାଜ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ନାହିଁ। ଆମର ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଯେ ଆମେ ନିଜ ଦୁର୍ଗୁଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ନିଜ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମେ ଘୋଡେଇ ପକେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଖୋଜି ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ତ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ମାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଠିକ। ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି ଆମର ସିମରନ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ। ଜୟ जाना तुम्हारा सारा गोवाली के सारा काम नहीं दिया। जाना तुम्हारा सारा गोवाली के सारा काम नहीं दिया। अन्य किसी बोलिया दिया कि न दिया, सीधे सीधे बात सारा सबाओ के सारा गाओ नहीं दिया। चरना तुम्हारा सारा गगने के सारा गामा मागी दिया। तुम्हें सत्य सीरा सुंदरा तीनी भुवनारा रतना सरा। तुम्हें सत्य सीरा चिरा सुंदरा तीनी भुवनारा रतना सरा। मैं तुम्हारा प्रिय अमृत संतान की विकासा मन रचा के वरदान मैं दिया। चरना तुम्हारा सारा गोवली के सारा गाम मागी दिया। जगता को देला आने लगना तुम ज्ञान प्रेम
मानी कांचना जगता को देला आनेला जाना तुला ज्ञान प्रेमा मानी कांचना मोठा झाला सारू आहुरी मोठा मोसारे चिंते सारुणांदय ते सारगाम मागिरियाओ चरणा तुम्हारा सारग बली के सारगाम मागिरियाओ भूलि देला तुम्हें करुणा मुझे सुखिला मारो रे कामला तुझे भूलि देला तुम्हें करुणा मुझे सुखिला मारो रे कामला तुझे तेरी करुणा गोसी सारी बलिया गोसिए कनिका मोला गीता के सरगमो मागी दियाओ चरण तुम्हारा सरग बनी के सरगमो मागिरियाओ अन्य किसी बोलिया दिया गिना दिया सिरे सिरे पादम परसा पाओ से सरगमो मागिरियाओ चरणा तुम्हारा सरग बनी सारगामो मागिरियाओ Jai Guru and Yasmin. Start with attendance and then I'll ask Simran to explain the meaning of the song she just sang. Aditi? Aditi? Adhyasa? Jai Guru. Aisi? जय गुरु Jai Guru. Anhik? जय गुरु Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshul? Okay. Arnav? Arya? Ashrita? जय गुरु Jai Guru. Jammu? जय गुरु Jai Guru. Divyam? मैं दिव्यम में ज्वाइन करूंगी. Jai Guru. Himi? Timmy, Asini. Jai Guru. Jagra? जय गुरु Jai Guru. Naisik? Pratyusha? Pratyush? जय गुरु मैं प्रत्यक्ष ज्वाइन कर करनी है. Jai Guru. Kanhi? जय गुरु माँ Jai Guru. Saraswat? Jai Guru. Jai Guru. Sarsak? Bobby? Shruti? Shreya? जय गुरु Jai Guru. Manu? जय गुरु Jai Guru.
Jimmy, Jai Guru. Jai Guru, Simran, Thank you, Mouse, and I was the one who sang it. Jai Guru. Yes, sorry, Shija, Jai Grandma. Jai Guru, Johanny, Yukta, Jai Grandma. Jai Guru. Is there anyone I missed or, after I called your name? Jai Grandma, this is Nidek. Jai Guru. Anyone else? Jai Grandma, this is Aryan. I'm here. Jai Guru. Anyone else? Okay. Simran, can you go ahead and explain the meaning of the song you just sang? Take it or share. Take it. The meaning of the song goes like this. Bhakti's lotus feet is sacred and higher than heaven. Touching his lotus feet would bless me for the eternity. Bhakti is the shining gem of the Trinity world. Let myself as his precious child be painted in the canvas of my belief. Bhakti enlightens the whole world with his wisdom. As an ignorant person, I beg for slightest of the compassion. Bhakti's compassion can make a desert bloom. My soul would get comfort with the slightest of your mercy. Thank you. Jai Guru. Thank you for that thorough description of the meaning of that song, the translation. And it's a beautiful song. It's, again, just another one, a beautiful way of expressing the devotion we have to Sakura, the devotion we want to cultivate towards Sakura, and all of that. So, thanks for that. Today we're going to discuss the Gita. We last month finished chapter 5, so today we're just going to do a review of that and everything that was discussed after reading that. So chapter 5 of the Gita, it discusses Dharma Yoga. It goes through, it describes a pathway for us to move along in our spiritual journey. And so we'll go ahead and discuss that. So like we normally do with these, a few of you will go portion by portion, basically, and a few of you will give summaries, and then we'll discuss from there. So the first, hopefully you have this all in front of you and we can discuss. But the first section that we're going to talk about is verses 1 through 9, and Shrija is going to go ahead and summarize those for us. Shrija, when you're ready. Jai Grandma, can I first read the verses and then summarize them? Sure, that's fine. Bhagavad Gita chapter 5, verses 5.1 to 5.9. Arjuna said, O Sri Krishna, you praise the renunciation of activity, karma sannyas, and you also praise the yoga. Please tell me definitely which one of the two is more beneficial. The Supreme Lord said, both of the paths of the karma sannyas, renunciation of actions, and yoga, performing the prescribed actions without desire lead to the supreme goal. But yoga is superior to karma sannyas. The yogis who neither desire nor hate anything should be considered always renounced. Free from all dualities, they are easily libered from the bonds of material energy. Only the ignorant seek Sankhya, renunciation of actions, or karma sannyas, in yoga, performing prescribed action without desire, as different. Those who are truly learned
say that by applying ourselves to any one of these paths, we can achieve the results of both. The supreme state that is attained by means of karma sannyas is also attained by performing prescribed actions without desire. And those who see sannyas and yoga to be identical truly see things that they are. Perfect renunciation, karma sannyas, is difficult to attain without yoga, performing prescribed actions without desire. O mighty armed Arjuna, but the sage who is adept in yoga quickly attains the supreme. The yogis who are purified intellect and who control the mind and senses see the soul of all souls and every living being. So performing all kinds of actions, they are never entangled. A performer of prescribed activities and knower of truth, having ascertained that it is the senses engaged in their various sense objects, never thinks that he is doing anything. In spite of seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, sleeping, breathing, speaking, exerting, and grasping, it is like that involuntary opening and closing of the eyelids. So in verses 5.1 to 5.9, Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the latter because being transcendental in nature, it frees one from reaction. But people do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. Although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his action. The real purpose of this philosophical research is to find the ultimate goal of life. Since the ultimate goal of life is self-realization, there is no difference between the conclusions reached by the two processes. A thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. One who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is dear to him. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Baker. Very good. Thank you for a very thorough summary there. And we covered the main points, which is Lord Krishna says a pathway of devotion is best for us, and those sannyas and yoga are different pathways. They do lead ultimately to that same place of spiritual liberation. And a true yogi is basically renunciate. They know that nothing that they do is something that they basically know that their actions and whatever else is going on in this physical world, those are not things that they are doing. So they're not affected by action if they're truly and completely immersed in this path of yoga or devotion action to, in this case, Lord Krishna, but for us that would be the same as we do with Thakura. So I guess with that, just one point we can discuss here is when given these two options, why is it that Lord Krishna and then Thakura says himself, why is it that we follow this path of yoga where we why is it better for us to be a performer of these prescribed activities, to do activities with devotion rather than take complete sannyas or and leave this material world and
isolate ourselves and focus there? Why is this pathway that keeps us in the regular world what Lord Krishna and Thakur have said that is best? Why is this pathway best for us rather than renouncing everything? Manu? Can you repeat the question? Yes. So why, of the two pathways given, sannyas, which is complete renunciation, versus Karma Yoga, where we are still in our doing day-to-day mundane things, but we're doing these things with devotion. Why is Lord Krishna saying that this Karma Yoga path, this path where we are still in the world, but dedicating our actions and thinking more deeply on that? Why is that a better path for us than sannyas? Jaigu, by doing our everyday tasks and day-to-day things with devotion and with purpose, we are benefiting our current lives and dedicating that to Thakura and our Guru, which in the end is the goal to dedicate our lives to finding salvation within Him. And although there are many different paths to do so, in our current situation in the world that we live in right now, that would be the best path for many of us. Jaigu. Yeah, you're right. For a lot of us, we are already living these lives, and it's not really feasible to leave everything behind and be separate from that mundane world in that way. So following this pathway with devotion and with purpose and being conscious and mindful of these things, that is going to serve us better. And we also have various responsibilities that's going to allow us to continue to be in the world, but also, still seek what all of us ultimately are trying to get to, which is this liberation and true happiness. So with that, let's move on to the next few verses. So, Deepa, can you go ahead and summarize verses 10 through 17? Jaigu, should I read my verses as well? Let's go ahead and just do the summary. Okay. Jaigu. On verses 10, Lord Krishna tells Arjuna how followers who dedicate their actions to Brahman will never accumulate negative karma and they are not spoiled by sin. From verses 11 to 13, Lord Krishna elaborates how even though yogis use their mind, senses, and body to perform prescribed actions, they are never attached to the results as they have to let go of ego and are dedicated to Brahman. These are the yogis who attain an eternal peace, while those who do however they please are chained to the results of their fruitive actions. In verses 14 to 15, Lord Krishna explains how God isn't responsible for your ego, nor the results of the actions you perform. Rather, it is caused by nature itself. Those who are deluded and ignorant believe God is responsible for their actions. Until they take shelter under God, they will realize this. Their knowledge will show the ultimate truth. Finally, on to verse 17, Lord Krishna explains when intellect, mind, and faith are fixed onto divine, complete knowledge removes doubt and will lead to revelation. Jaigu. Jaigu. So that the breakdown of those verses, it's a lot of the first section. We established that this path of devotion is what's best for us and why. And in this section, he explains more what being in that pathway looks like and what it leads to in our lives and how that looks. So, first thing to discuss is
what does it look like for us then? This pathway is to dedicate our actions to Chakra for us. What does that look like? How do we do that in a way that then takes the fruits of those actions away from us? So what does it look like when we're dedicating all of our actions to God? Nice. What does it look like? What does it look like when we dedicate all our actions to God? Jai Guru, I think it means to like do service to him every day, and like to do like it's like to follow his teachings, like to do good like always, and like never to disrespect anybody. Heavy. Great. So, for us, one of the ways we do that is as we go about our day-to-day lives, we think about what the best way and right way to live is, as Thakura tells us. So, doing good actions, helping others, following his advice and his hopes and wishes for us. That's one way that we do that. General, how else might it look when we're dedicating all of our actions to Thakura? Could you repeat the first part of the question? Yes. How else might it look to dedicate all of our actions to Thakura? So I think that one thing is just following his advice and be disciplined in the way that he tells us to do good things the way he tells us to. But how else does it look in day-to-day things if we're dedicating our actions to Thakura? One of the other ways we can dedicate our actions is through doing seva. So, for example, like in the ashram, you could possibly do like the dishes whenever you have body or something like that. Jada? Right, yes, it is definitely part of that as well. And another thing we can think of is, so when we're doing good and we're going about our lives and we're doing seva, it's really easy to think, okay, we're doing this. Thakura says to do it, and it's a good thing to do, so on and so forth. But another thing, and we talked about it when we read this, is just anything you do, even neutral things, like you get up, you brush your teeth, you breakfast, anything that you do without very much thought, or when you're going to school or anything like that, a lot of you will kind of inform Thakura and say, I'm going to, I have a test today, or I am going to do XYZ today. And some of you do have that practice. And even like whatever you're doing, just any action that you do, if you think, or like as you're doing seva, if you just have the thought of you might be physically doing the action, but you're doing Thakura's work, or like that sort of thought process where the action itself is through or for Thakura, that sort of thought process can make anything that you do in action. It doesn't necessarily have to be a specific seva at the ashram or at home doing puja, anything like that. It can be anything that you do. Really anything, regardless of how mundane it might be. So then the other big thing in this is, so there are a few verses in the middle there where verse 14, the exact quote is, neither the sense of doership nor the nature of action comes from God, nor does he create the fruit of action.
all this is enacted by the modes of material nature. So what does that mean? Aryan, how do you interpret that God is not the sense of doership and nature of actions that doesn't come from God? Where does action, I guess, cause and effect in this case come from then? Aryan, are you there? Yeah, Jager, could you please repeat the last part of the question? Yes. So if the sense of doership or nature of actions cause and effect the actions and their consequences, it's saying they don't come from God. It's all enacted by modes of material nature. God Thakura doesn't involve himself in sinful or virtuous deeds. So what does that mean? Where do actions, what's it saying about where actions and the cause and effect come from? Jager, just looking at the reading, on line 514, it says, all this is enacted by the modes of material nature. I think that, the sense of doership comes from, us, as the individual. And, we need the drive, to complete, the prescribed actions, on the path of spiritual salvation. Jager? Yeah, you're right. So when we have this sense of ego and who we are, that sense of, okay, we're doing this thing and this result, and so we see cause and action that we do, and we think of ourselves as doing that action, that comes from that's our own kind of ego is the way you can think of it. And, every action has a reaction, there's cause and effect. That is how nature works. But that in itself, if we truly understand Thakura and understand who he is and how we are connected and see within ourselves that inner knowledge of who we are, that Atma, the soul that we have. If we truly understand that, then we don't see doership in the same sense. We don't see ourselves doing things. We don't see Thakura and in those actions and cause and effect. In that sense, we don't assign blame or virtue to that cause and effect that we see in actions happen and then there are reactions. And we can be kind of detached from it all through that understanding. But that only happens with the understanding of the ultimate truth, which this last section, which Saraswata can summarize here, will get into. So, Saraswata, can you go ahead and summarize that last section? Sure. In Bhagavad Gita, chapter 5, verses 18 to 29, Lord Krishna discusses the qualities of a true yogi, emphasizing the importance of inner renunciation, self-control, and detachment from material desires. A true yogi sees all beings with an equal vision, devoid of hatred or attachment, whether they are friends, enemies, or strangers. The one who remains unruffled amidst pleasure and pain, who is free from envy, and who treats everyone with equality, is considered a wise yogi. Such a yogi finds joy within, is content with whatever comes their way, and is not disturbed by external circumstances. They are detached from the fruit of their actions, offering all their deeds to the divine, and are thus unaffected by success or failure. A yogi who is established in self-realization sees the Supreme Self in all beings and remains steady in mind and intellect. They are free from the illusion of I and mine, understanding that the body performs actions while the true self remains untouched by them. But the serene mind and heart,
They engage in selfless services, dedicating all actions to the higher purpose of spiritual growth and realization. Such a yogi attains the ultimate state of liberation, transcending worldly attachments and merging with the divine consciousness. These verses highlight the essence of Karma Yoga, emphasizing the cultivation of inner qualities and a selfless attitude towards life's actions and the results. You're right. So that's a summary of and ultimately what this field is about, which is, as you said, the cultivating that inner sense of who we are and that spiritual devotion. And this ultimately leads to liberation, to an ultimate happiness. And a lot of it is when you're really established in it, you can see everything and everyone as the same. We aren't as affected by the highs and lows that happen in life. And, all of that, when we're not affected by things going really well or things going really poorly for us, we ultimately can be a lot happier. So with that, just this one last thought, we can move. One last thing we can discuss is what about this, like from all of this that we've read, what's one thing you think you can do to be more balanced in how we experience things and be ultimately happier based off of what we Jaguru, I think that if something I can take from this is that rather than trying to be happy from the material things, I should remember that they are really material things and that they're not going to be present throughout our lives. So we should focus on just doing our duty, doing as a human being, doing our work without having emotional attachments to it and focusing on our inner self instead. Jaguru. Yeah, you're right. So, I'll say one thing that we can do, because a lot of it is about spiritually why following this path and dedicating actions is a good way to progress spiritually, is if we're just thinking about our own happiness, doing some inner work and this spiritual work is and disengaging from getting our happiness solely from material things. I think is one thing we can focus on to ultimately just feel better overall in our day-to-day lives. Okay, but we're out of time, and Jagrith has something. Jagrith, when you're ready. Jagrith. Jagrith. I'm Jagrith. This is my first Kali Sabha. I'm going to say what I did this week. What I did this week for Takura is giving Bogo to Takaru. Right now, I'm in grade 3, and a few days ago, I won second place with others and my best friend, Mark Dabrowski. The reason why he and I got second is possibly because the project topic was a catapult. And they have a base that was writable since it was not too dark and there was space to write on it. So thanks to Takura and the signatures, my friends got second place. The reward was a medal. जयगुरु सुगंधी भाई जयगुरु प्राणप्रिय ठाकुर महाराज young aspirants श्रद्धेय भाई मामले आज मोर भाव विनिमय सेवा प्रथमतः
କାଳେ ସେବା ମିଳିଥିବାରୁ ଆଉ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପାଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସ୍ଲାଇଟଲି ବେଟର ଦେନ୍ ଅଦର ଡେଜ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ପୂଜାରେ ଆମେ ସାଧନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଲି କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମୋ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଥଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଭାଗବତ ନିଗମ। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସଟା ଏତେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହଉ। କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଇ ସିକ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗୁଛି କି ନାଇଁ ଠାକୁର ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ କର। ଯେମିତିକି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସମୟରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ଜଣଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଣେଇବାକୁ ମନର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାଙ୍ଗରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି କହୁଛି କି ନାଇଁ ଠାକୁର ଆଉ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହଉ, ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। Basically, I'm giving the problem statement and at the same time I'm setting expectations from him. जदि इच्छा अनुसार जदि मो सॉल्यूशन अनुसार ठाकुर रिजल्ट देले देन लाଗୁଛି कि नहीं ठाकुर अच्छे मो कथा शुणुंट एंड आई फील माय कनेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। आउ लगुच कि नहीं विश्वास बढ़ला भाया लगुच। आदि रिजल्ट अपोजिट है देन लगुच कि नहीं ठाकुर शुणु ना मनर मान आभिमान लगुच विश्वास टी कमी जाऊँगी। बेले बेले ये सब जिन ठाकुर दोष दौर कि नहीं तुम लगे यू आर द कॉज। भावुची ठाकुर कहते कि नहीं मत सुख पाओ। इट सीम्स ए वेरी सिंपल स्टेटमेंट बट देन समटाइम्स आई रियलाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। बेले बेले लगुच से टिके भल पाइबारे भी मु बारंबार फेल हो कहीं सब बेले टिकक भल पाइबा पछरे भी किसी न किसी पाइबार आशा रही जाऊ। आज ठाकुर श्रीचरण काल प्रश्न करुच्ची तुमको भल पाए यार कारण केवल केवल तुम्हें मो ठाकुर मु तुम संतान हो आ कि जय गुरु। आज मोर भाव विनिमय सेवा गत 3 वर्ष प्रति वर्ष मान मो पाली सेवा मु चिंता करे जे लास्ट ईयर कौन मु ठाकुर पाखे जन थी आ कौन केते करि पारछि केते न करि पारछि। ठाकुर दिनचर्या आ ठाकुर को केते मन पकई हम दिन गोटे दिन भितर सका उठिबार शोया भितर ठाकुर आम केते समय मु मन पकई पारछि सब काम जमी कहले ठाकुर को निर्भर करके ठाकुर को सब कथा जन की जब कम कर कौ कम कौटा भल मंदर किसी असुविधा नहीं सब जिन से द्वारा हो पार। मुझा को आर वर्ष एपाई गोटे सहजिया जिनसटे मुझे करी माने निज ऊपर कॉन्फिडेंस यहाँ मुझे रेगुलाली करी एथर तो किसी बेसी किसी करार ना किंतु मत जदि आज निजको निजे इभालुएट करेंगे मुझे मैक्सिमम 30 कि 25% माने करि पारछि बोली मु निजको कहिबे माने माने सेल्फ एनालिसिस द्वारा। किंतु गोटे जिनस से मु कौन उपलब्धि पाई जे ठाकुर आमको सब जिनस कहीदे यहाँ को ये बेले कर एमती उठब एमती कर सब दिनचर्या सबू सी गोटे आमको धारा पकेला भाया आमको रखी कि आलस्यता हो कि निजर मनर विकार जो हो से जिनसा को पूरा ठाकुर मन लाखी सेवक हिसाब से मुझे जो किसी नथिबो किंतु गोटे छोट जिन संध्या बेले पूजा आधा घंटे कि घंटे डेरी हो मुझे काली ठीक करी
ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଦିନ 2-3 ଦିନ ଏମିତି କରୁଛି 4th ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ନା ଆଜି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲି 6 ରୁ 6:30 ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମନେ ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇ ଯୋଉଟା ଧାରାରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧାରାରେ ପକେଇ ପାରିଲେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅତି ମଜା ହବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଫେଲ ମାରିଛି, କରିପାରିନି ଠିକ ଟାଇମରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ମୁଁ ଏହା କରିବି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବରେ ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଠିକ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜାତାକ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେତେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିବି, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ଏଠି ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru, I invite CC Thakura and all Bhais, Mahas and young aspirants to next Sangha Puja on March 31st, 2024. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର 31 ତାରିଖ ଦିନ ନୈତିକ ସୁରାଲିସମା ଆଉ ମୋର ସେୟା ପୂଜା ପାଳି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି, ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାକୁ ସଫଳମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ସେୟା ଦେଖୁଥିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ହବନି, ଆଜି ଲୁନାର ଇକ୍ଲିପ୍ସ, କାଲି ସକାଳେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହବ, ଆଜି ଆଉ ପୂଜା ହବନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ପାଳି ସେବାରେ ଜାଗ୍ରତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୋ ତରଫରୁ ଜାଣତାରେ ବା ଅଜାଣତାରେ ଯାହା ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଦାୟ କଥା କାହାର ଅଛି କି? ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାରି ଭାଇ ହେଇଛି। ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ଆଚ୍ଛା ଦୟାମୟ ଏହି ନିବେଦନା ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଦେବ ନିରନ୍ତର ତବ ନାମ କରିବି ସ୍ମରଣ ଏହା ଛଡ଼ା ନ ରହିବ ଇତର କାମନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ଦାସ ଏହି ଅହଙ୍କାର एकमात्र जीव प्रबल संस्कार प्रभु एकमात्र जीव प्रबल संस्कार
एथि लागी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लागी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थी जही तही तुम्हारी इंगिते प्रभु पड़ी थी जही तही तुम्हारी इंगिते वंश परे रचनार अभिनव रूपा ध्वंस परे रचनार अभिनव रूपा देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप प्रभु देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे तब जंते स्वर मिलाई न पारे जेबे तब जंते स्वर तब नामे बाई जीवी भंगा वीणा मोर प्रभु तब नामे बाई जीवी भंगा वीणा मोर सुनु बन सुनु केहि शिव अहंकार सुनु बन सुनु केहि शिव अहंकार सुनु बन सुनु केहि शिव अहंकार तुम्हें प्रभु मुनि दास एति संस्कार प्रभु तुम्हें प्रभु मुनि दास एति संस्कार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन 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 तुम जय गाउथिबी सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबी सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु
Jai Guru, Jai Guru, Jai.